Nishesheni ya Inoro TV. Cia mwanya mwiroreri ni kunyitania na ithuĩ miaraho ya umuthi tugithina mbere gugutariria maria marahanika miena itiganite ya bururi ngakunyita ugeni mohoro-ini maitu ma Inoro miaraho ni njitao Kate Muthoni no mbere ya twambiririe mohoro maitu mani mamwe ma maria tukuhariririe Inoro miaraho mubunge wa Laikipia irathiro augite gutire mundu kumutindika aume Kenya Kwanza. Ameba mugwaja amwaho wa Azimio marauga mwaho wa Kenya Kwanza ni urasharithirie miario. Commissioner wali kubani kurutira mathikuota mukana wa kuigira migunda-ini ya andu kiumbe. Na munini wa inspector mweru wa borithi Douglas Kaja Kirosho kwihitithio. Cia mwanya ni unyitaniri waku na riu tukiambiriria mohoro maitu. Kamiti ya andu mugwanja aria maratongoria miario ya wiguano mwaho-ini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja ni amurite Professor Makueni na Jeremiah Kioni marita ateithiriria ao nake wakini Paul Mwangi akamurota mwandiki wa gikaro kiu magitongorio ni muikariri wa Otiende Amolo. Kamiti no ni orotete arunao a mwaho wa Kenya Kwanza ati nio maracungiriria gwikururia kwa miario ya iria magirire gukorwo makiaraniria. Maugite ati oni mehariririe kwariria maundu maria marahutia a Kenya o hamwe ta thogora wa iguru wa muturire. We, the team put together to spearhead dialogue on behalf of the Azimio la Umoja One Kenya coalition, have had various meetings, including this morning, to prepare for the onset of the talks. We individually and collectively thank our principals and colleagues in the coalition for the great honor bestowed upon us, and assure the coalition and our supporters and the general public that we will do our very best to ensure we achieve the set goals. We reiterate the commitment by the coalition and this team to an honest, open and genuine dialogue that will result in meaningful change in the lives of the people of Kenya. We will give every effort to find answers to the four main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IBC servers, bipartisan reconstitution of the IBC, and respect for democracy and party discipline. We reiterate our readiness and commitment to the process, but decry the delay exhibited by our Kenya Kwanza counterparts. We note the delay in naming the 7 members of the team, and up to now, note that they have not named the co-chair, leaving us at a loss as to whom to engage. As a further demonstration of our commitment, we hereby announce as follows. 1. We have prepared a draft framework of engagement to guide the process and await to engage on the same with our counterparts. 2. We have appointed the following as assisting counsel. First, Professor Makueni, and second, Honorable Jeremiah Kioni. And second, Honorable Jeremiah Kioni. 3. We have appointed Advocate Paul Mwangi to act as Joint Secretary. We note that our counterparts have named Honorable Adan Kainan as part of their team. Honorable Kainan is a member of Azimio. The issue of party discipline is one of the 4 cardinal issues on the table, and his inclusion is in bad faith, unlawful, and intended to delay the process. We therefore request our counterparts to reconsider and replace Honorable Kainan so that we can move with speed. This is an extra-parliamentary process initiated by the principles of Kenya Kwanza and Azimio la Umoja One Kenya Alliance.
We urge our counterparts to accept the text and spirit of the Constitution of public participation, consultation, and inclusivity in such processes. Signed by the team. Mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi Kĩũnjũri nĩ areganĩte na mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio ya kuga atĩ nĩ aranyita mbaru ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Akĩaria tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni ũtukũ wa wagatatũ, Kĩũnjũri augĩte ararekererio mĩguĩ ĩyo nĩ ũndũ wa kũrũnga thirikari, akĩongerera atĩ ndarauma Kenya Kwanza ica ikuhĩ. Oho Kĩũnjũri augĩte kwĩna atongoria ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza marĩkĩtie kũingĩra heho, amwe ao mararia ndeto cia kĩrĩma na mĩhehu ta ũrĩa Njenga wa Wambui aratarĩria. Muthenya wa mothe tuteretange na tuigue ria andu marauga. Akiaria tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni, mutongoria wa kiama kia TSP Mwangi Kĩũnjũri oritie Kenya mateanĩrie mũhuhu atĩ aranyita ngwatanĩro ya Azimio wa Kenya mbaru. Akiuga ĩkoretwo ĩrĩ mbara ya kũmũtindĩka nĩguo aume ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. Guthi na mbere na kwaria uria Mũgĩkũyũ mwembu na mũmero mangĩaria thĩinĩ wa thirikari. Kĩrĩa itarĩka gũtirĩ mũndũ ndĩtĩkĩria anyingate thĩinĩ wa thirikari ĩno. Yongirwo ume thĩinĩ wa Kenya Kwanza nĩ kwagarara. Ndĩraugire ngũkwĩra kũta ngũha. Ũrĩa ngũhe kuagĩra ng'ombe-inĩ. Hatirĩ mũndũ ũngĩnyingĩte ta Kenya Kwanza. Ndiaragia na ngamera rĩrĩa mehia nĩ ndĩmeraga. Referendum no nginya tũthiĩ na mbere na kwaria na ndingĩtĩkĩra kũingatwo thirikari-inĩ. Tondũ ndingĩingatwo thirikari-inĩ ya Uhuru. Ngĩbutwo wĩra nginya mũthĩ ndĩerirwo kĩrĩa atũmire butwo nĩ ũndũ wa mũrata wa Ruto. Tuikare na Ruto githurano gĩakuhĩrĩria rĩrĩa ndaregire kũbunja TSP nyingĩre ciama kĩngĩ ngĩtuĩka ningĩ ndĩ mũcariti ngĩenja kwahũrwo ngĩikara ndĩyũmĩrĩirie na kĩa mũico ngĩhũrana na rũhoro wa UDA githurano na TSP ndĩraingĩra thĩinĩ wa mbunge ndĩra support William Samoei Ruto 2027 nginya 2032 rĩrĩa akauma kĩa hinya. Erumĩte Keni na kuga ona thengia wa mĩguĩ ya kĩũteti ĩrĩa yerekeirio kũrĩ we ndegũthingithio nĩ mũndũ. Ndarauma ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ica ikuhĩ na arĩrũgamaga na mwario mwe ona kũrĩa kũrabatarwo thirikari ĩrutwo mahĩtia kana ĩrũngwo. Kuga atĩ tondũ thĩinĩ wa Kenya Kwanza o ũrĩa Kenya Kwanza yauma ngamũkĩra. Twero ni haleluya rogo karuga. No nginya mũndũ akora mũsimamo wake nĩ ũragĩrwo nĩ gũcenjia ũrĩa ũngĩrũgamĩrĩra na rũciũ ndũkanaconoke nĩguo. Koguo niĩ ona ndĩ thĩinĩ wa thirikari na nĩ thirikari itarauma nĩ ndĩrona rĩmwe ngĩtindĩkwo mũno na mũndũ ũyũ nĩ tuonaga tarĩ wa madoa hanini na niĩ ngauga agĩkorwo kwaria kĩhoto nĩ kũgũtũma njĩrwo nĩ ndĩroneka ta ndĩ na gatagatinĩ hanini rĩ guthi na mbere na kwaria. Ahithũrĩirie Inoro TV atĩ nĩoya atongoria 6 mega tukuma gĩtaro gĩa gatagatĩ ga bũrũri arĩa marĩkĩtie kũingĩria heho ũũ atĩ mararia ndereti imwe cia kĩrĩma na mĩheho na guoya wa kũhũrwo rũcamio kumana na mĩrũgamo yao hoka nĩ ndereti imwe cia kũrehe ũkũria kaunti-inĩ cia kĩrĩma. Intimidation ĩrauma within Kenya Kwanza nginya ngaja kwĩũria atĩrĩrĩ kaĩ tũraumire njũngũrĩe tuthiĩ njũngũmerie tondu maundu maria tuonete thirikari-inĩ ya Jubilee tukihinyĩrĩrio rĩ nĩ twambĩte kũmona mũthenya wa mũthĩ atĩ we ndũngĩaria kuma ngoro-inĩ yaku atĩ niĩ ndokaga Mwangi wa Kĩũnjũri no nginya mũndũ anyandĩkĩre ũrĩa gũka kuga haha na ndũgũra ũtaramũkenia rĩ ahũrĩre thimũ no niĩ matingĩhũra nĩ mamenyaga niĩ ndĩ independent na maũndũ makwa ndĩrenda gũkwĩra mũthĩ ũkũrĩa Jubilee maingĩrĩtie ho ndĩrakwĩra ndĩ nacio 6 andũ maingĩrĩtie ho mũthĩ ũyũ mararia na mĩheho athiĩ kuga ũndũ aterĩkĩrĩtio kuga akahũrĩrwo thimũ intimidation. Ũngĩthiĩ harĩa andũ itũ atongoria itũ nĩ marendekana rũgano tũkinya tukona 1 man 1 vote 1 shilling no kumĩra kĩng'ang'a-inĩ mauge ũguo rĩ intimidation. Kĩũnjũri ndaumũkanĩtie hoka nĩ kĩũria kĩa nũ wĩna mũthĩgi wa gũtongoria Mũgĩkũyũ akiuga mũndũ angĩgatuĩka mũtongoria wa rũrĩrĩ no nginya oe ihinda nĩguo agĩe mĩthingi mĩrũmu. Wakũria no mũtongoria rĩ no nginya ũrie kĩũria kĩmwe kana mũtongoria kũraga ta mĩbebe kana kwaura makuno magokĩra rũcinĩ. Utongoria nĩ kũgacĩra ũgacagĩrĩrio kahinda karaihu mũno makĩria. Jomo Kenyatta rĩ athĩte agathiĩ nginya London agatũra kuo agoka kũhoka bengoria mĩaka 7 agĩtuĩka president wa Kenya. Mwai wa Kibaki rĩ arĩ secretary general nginya wa Kano agĩtuĩka vice president wa bũrũri mĩaka 12 agĩthiĩ eho-inĩ mĩaka 10 akĩgĩra nditi. It is a process. Ũhoro wa Mount Kenya region no kingpin kana kingpin rĩ niyo na ĩmwe ndoria andũ nĩ kingpin tũkũrĩa kana tũgũte.
Ono ekono tukona kingpin na ruti na indo citu twigitiriria nacio ri agituteithie naki Agikorwo oretie ruriri rwa Gikuyu rutigetikire kugayukanio ni miahu yote tikana ateti magie na ugi guthutukania atongoria kuma miahu yothe aria matongoretio ni cioneki ciao kiumbe cia kiuteti na aria marenda guteithia ruriri maundu-ini ma kurehe uthii wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Wabui. Oria ware munini wa president thirikari-ini ya Mwai Kibaki Mudia Wori orite atongoria auteti gwithema gucokia bururi mirurungano-ini teria iriga akiuga noguo muingi uratererwo mahinda ma gutungatirwo ni thirikari nene na thirikari cia kaunti. Awori augite kuona githurano ni githirite thirikari ifatie kurekwo irutire muingi wira akiuga thirikari ciagirire gwaka mabarabara na guteithiriria arimi. Haronjoroge wa Maina ni aratariria. Thutha wa gukorwo atekuoneka muingi-ini miaka kirundo kuma au mauteti-ini uria wari munini wa president wa keri wa president wa gatatu Mwai Kibaki na mubunge wa Funyula Mudia Wori ni acereire gavana wa kaunti yake ya Busia ithuiro ria bururi kumuhe motaro ma uria angiagirithia kaunti yo niguo muingi utungatwo na njira iria ifatie. There are many plans that he has shared with me about the production, about agriculture, about the infrastructure, education, health, and other things. I want to wish him all the best. Mudia Wori kana Anko Mudi taurege mamuna nagia ona gukiri uguo ni atarite atongoria bururi-ini metheme kwerekeria bururi haria urari hindi ya mirurungano ya mung'ethaniro wa Azimio akiuga atongoria mafatie guthara mahinda matungate muingi. Maandamano should not be there. I'm sorry, I may be embarrassing the governor, but I'm quite clear that the elections are gone. Let us now work towards fulfilling the requirements of the people. Because a year has gone. We have now 4 years left. The last year will be spent in elections. So let's give the governor and his executive committee support so that they can give our people their demands and their requests and fulfillment of the manifesto. Augite no nginya thirikari cia kaunti ona iria itanyitire mbaru mwaho wa Kenya Kwanza uria wathurirwo kumba thirikari irutithanie wira na thirikari nene gutungata muingi. Is something that was really a game changer. It has helped this country a great deal. The county needs to collect its revenue, but we know a county like Busia hasn't got many avenues for revenue. So we depend entirely on the national government. That means that the county government must work with the government. Gavana wa kaunti ya Busia Paul Toma ne atugiritie Mudia Wori kumana na utungata wake kuri bururi akiranira guthingatithia motaro make. You are aware that we have gone through very difficult times, drought. We are also grappling with so many other issues which are normal, and since we did elections as a county, we seem to be trying to see how to address. So I'm very privileged that Mzee has visited to share his wisdom with us here in the county government. We really welcome him, and to see that he's in very good health. Unlike sometimes what people say, I can attest that Mzee is in very robust health, and we want to say thank you, Mzee, for visiting. Haduini Inooro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Douglas Kaja ni ehitithitio ta munini wa munene wa borithi igongona ni rikiritwo wira ni mucirithania munene Martha Koome. Kaja arari komanda wa ruhonge rwa GSU na aramurirwo ira ni President William Ruto niguo kwihuria ithenya riria riatigirwo utheri ni Edward Bogua. Mbere ya kwambatirio ngathi na gutuo komanda wa borithi, Kaja arari munene wa borithi kaunti-ini ya Kilifi. I will discharge all the duties of a police officer according to law without fear, favor, affection, or ill will. So help me God.
I am confident that the performance of your duties, as you perform them, you will also observe the rule of law functioning within the dictates of the Constitution. I urge you to foster close working relations and trust between the police and the people and communities that the police serve. Sisi kama kikosi cha polisi tuko tu tayari kuhudumia nchi yetu tukufu ambaye ni nchi nzuri. DIG ambaye ni komando wa Kenya Police Service sau ameapa atahudumia nchi yetu bila woga na kuipenda, and that is the commitment I'm aware of every policeman or policewoman. As the commander of the Kenya Police Service, today he also doubles as a commissioner and as a human resource officer for the members of the police service, both civilian and uniformed, working in the Kenya Police Service. The work before you, DIG, is clearly cut. You'll find an entry full of many matters for officer, many matters of personnel, many matters that require commission decision. Kindly fast track those matters to ensure that we make the work of the court easy. Na rĩu tũrore kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa kũrũmĩrĩra ciĩko cia kũhithũkĩrwo kwa mĩgũnda ĩrĩa ĩragucanĩrio nĩ mathikuota na andũ kĩũmbe mwena wa Dafifi Naivasha. Komishona wa gĩtarũ kĩa Rift Valley Abdi Hassan nĩ arutĩire mũkana mathikuota arĩa maraingĩrĩra mĩgũnda ya andũ kĩũmbe, akiuga nĩ makũhĩtana na mũtugo ũcio mbere ya ũtambĩte makĩria. Mũkana ũyũ ũkĩte o rĩrĩ komishona etĩkĩrĩte atĩ nĩ kũrĩ na macira magoti-inĩ megiĩ mĩgũnda ĩmwe ĩrĩa ĩragucanĩrio, akiuga ũcio nĩguo mũhĩnga ũrĩa mũnene ũmang'etheire harĩ gũkinyanĩria watho wa ngucanio-inĩ ici. Ngige wa Nyamu eno horo makiria. Thutha wa kũgĩa na gĩikaro na honge ngũrani iria irĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ya ũgitĩri mwena wa Naivasha, komishona wa gĩtarũ gĩkĩ erĩte andĩki a mohoro atĩ rũhonge rwa wathani wa matũra ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgitĩri nĩ ciambĩkĩte mĩhang'o ya gũtuithania nĩ a egwatĩri ama na nĩ a maigĩrĩra a mĩgũnda ya magana ma ĩka ĩrĩa ĩragucanĩrio nĩ mathikuota, arĩmi na andũ kĩũmbe matũra-inĩ ma Moi Dabi, Dafifi na Kosovo ward-inĩ ya Maela. Tutataka kujua waliingiaje kule, tetesi zao ni nini na ni nini wanapigania, na ni vizuri uwezi kwenda uingie kwa nyumba ya mtu alafu unasema haki yangu iko kwa nyumba ya mtu. Iko njia ya kufuata. Kwa hivyo kabla hujaingia kwa nyumba ya mwenyewe, toa utetezi. Fuata njia zote. Na nina hakika kama ni kweli uko na matatizo ama uko na lawama zitasikizwa. Ikundi imwe cia arĩmi ikoretwo ikiorota maobitha amwe marĩ thirikari-inĩ mwena ũyũ ikiuga nĩ marahũthĩka ngucanio-inĩ ĩno, komishona akĩruta mũkana kũrĩ maobitha a thirikari gwĩthema gũtoboka ngucanio-inĩ ici. Licha ya gũkorwo nĩ twatwarire maratathi mothe wabici ya komishona Naivasha, maratathi macio nĩ twĩũragia KDCI ĩrutaga wĩra ũrĩkũ, tondũ nĩ kwerirwo kana mũndũ arutĩte iratathi rĩake rĩa umiliki wa mũgũnda, certificate of title, kana yumĩte River Road nĩ aramĩtambũra. Rĩu tũtiũĩ kana ona ithuĩ twagĩrĩirwo gũgĩthiĩ mĩtaro tũtiũgethe maratathi, tondũ marĩa twatwarire na marĩa marehirwo gũtirĩ ona rĩmwe tũrĩtwerwo rĩrĩ nĩ rĩega na rĩrĩ nĩ rĩũru. Lakini huwezi kuchukua sheria mkononi alafu useme nisaidiwe. Hii sijui inatoka pande gani hii. Haiendi namna hiyo. Kwa hivyo tunawaomba, kuna maofisi wanaweza kupitia, kuna njia ya sheria, tunaweza enda mahakamani, kuna njia nyingi. Kwa hivyo tusikue nchi ambayo inajiletea matatizo kwa kukosa kuheshimu sheria iliyowekwa. Sheria ina sababu. Ngucanio ici ciambĩrĩirie gwĩthegea kiumia kĩhĩtũku thutha wa ikundi cia mathikuota kũrutũrũrwo mĩgũnda-inĩ ĩyo ya makĩria ma ĩka 500 ĩrĩa ĩrĩkanĩte ti ya thirikari no nĩ ya andũ kĩũmbe. Tukauga mweri 20 nĩ tũrenda RC, Regional Commissioner, Regional Commander, Regional CID na Governor wa Nakuru County mweri 20 magũka tũjamania na Dafifi
moke mamenye andu acio moranagia kina moragio ki to gutire bara ya andu aya ti andu aingi ni ADV na OCPD na DO ni undu wa kiria mariaga. Iwapo kila mtu atasema huku ni kwangu, basi sasa tutakuwa na mambo mengine. Kwa hivyo tuwe na utaratibu wa kufuata haki. Tusiwe watu ambao tutatumia nguvu na mabavu na kutumia njia ya mkato na kuleta uhasama, fitina, chuki na hasara katika mambo haya. Ninawaomba na nawasihi. Kiribotera Inoro TV njĩtagwo Aningige Wanyamu. Na rĩu mwĩroreri ngakwihoya twambe tũhũmũke o hanini nĩ tũgũcokereria ihinda-inĩ rĩtarĩ kũraya na mangĩ maingĩ. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nemo ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Did you know that malaria is a top 10 cause of death in Kenya, with over 10,000 Kenyans dying every year from malaria? And the reason being a mosquito. We believe protection and prevention is the best cure in the fight to end malaria. Mortin Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortin Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortin Doom, Kenya's #1 choice. Nĩwĩriragĩria kũgĩa mũgũnda wĩna mĩtĩ mĩgima. Highsop Properties Limited tũrakũrehera Viwandani Estates Phase 4 Naikuru. Ici nĩ broti cia 50 by 100 na cia kũndũ kwega mũno gwa gwaka mũciĩ. Broti ici ciriganĩtie na Gĩceha Avocado Farms, kwĩna maĩ ma borehole na thitima ciĩkuo. Viwandani Estates Phase 4 nĩ ndagĩka 5 tu kuma Nakuru Eldoret Highway na ciĩ hakuhĩ na Rami. Broti tũrakwenderia thogora mũbacĩrĩre wa 649,000. Ndũkareke mweke wa kwĩgwatĩra mũgũnda na mĩtĩ mĩgima ũkũmonyoke. Tũhũrĩre thimũ 0707 666 000 kana ũtũme kiugo Nakuru kũrĩ namba 21404. Baby, side iko wapi? Sitima imepanda, ushuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndio stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Gatho cia mwanya mwiroreri ni guthii na mbere kunyitanira na ithuĩ na tũgĩthii na mbere na mohoro maitũ. Jaji wa igoti rĩa Chuka Lucy Gĩtarĩ nĩathanĩte ekwĩrwo a njũragano ya Daniel Mutembe manyitwo na kũhingũrĩrwo thitango mbere ya mũthenya wa gatano tarĩki 14 mweri ũyũ. Nĩ itua rĩamũkĩrĩtwo nĩ famĩlĩ yake ikiuga kĩhoto kĩa mwana wao nĩgĩkuonekana. Ekwĩrwo a njũragano ya Mutembe mathiĩte igoti-inĩ makĩenda borithi matikamanyite. Ndeto ĩrĩa yacũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya thikũ 3 kĩrũmanĩrĩro taũni-inĩ ya Chuka. Ngũnjiri wa Wanjohi nĩ aratarĩria. Thutha wa mĩrũrũngano ya thikũ 3 kĩrũmanĩrĩrio taũni-inĩ ya Chuka,
aikari makienda kihoto kia Daniel Mutembei uria woragirwo na njira ya unyamu kionekane. Riu igoti ria cukani riathanite ekwirwo ajuragano ino kunyitwo na ihenya uria kungihoteka. Akiaria hindi ya kurekereria ndumiriri ino, Jaji Lucy Gitari athanite ekwirwo aya makinyi igoti-ini mbere ya tariki 14 mweri uyu, agiteanĩria ihoya ria mwĩkũĩrwo umwe uria wathiĩte igoti-ini akienda borithi matikamunyite. Ndeto iria minista wa ugitiri Kithure Kindiki ekirite mukonde. A warrant of arrest to issue against them. The matter that is the first to fourth and the 5th and 6th. The matter be mentioned on 14th of April. However, they may be presented in court as soon as they are arrested. I am informed that the High Court in Chuka has ruled in favor of the Prosecution Council and in favor of the state to cancel the anticipatory bail on the suspected killers. Mr. Speaker, Daniel Manene ni ithe wa Mutembei akiamukira ndeto na gikeno kinene na kuri igoti gutigirira kihoto kia mwana wao nikionekana. Wametoa sheria ya kuenda waletwe kwa koti. Na naomba jaji au Nimeshukuru ile mambo inaendelea, sababu tumeona hiyo mambo inaenda vizuri. Wake spika wa Bunge John Babu ni oritie muingi kugia na ukiriria na guteanĩria mirũngano akinyitwo mbaru ni MCA wa Igamba Ng'ombe Patrick Munene. We now stop demonstrations kwa sababu wako in charge na watahakikisha kwamba haki imepatikana kwa Mutembei na Kiraku, kwamba hakuna mtu atakaye dhulumu mwingine na sio Chuka Igamba Ng'ombe peke yake Tharaka Nithi, na kutarajia kwamba kwa sababu wako na pesa ama wako na watu ambao wako na pesa nyuma yake. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi. Minista wa Githomo Ezekiel Machogu atĩtĩrithĩtie atĩ waragania wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ wathingatirwo ũrũgamĩrĩri-inĩ wa kĩgeranio kĩhĩtũku gĩa KCSE. Thengia wa ũhoro ũrĩa umbũkĩte atĩ kwarĩ na mathĩna marĩa mateithĩrĩirie arutwo amwe kũhĩtũka. Mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ gĩthomo, Machogu no atarĩria atĩ nĩ arutwo anini tu mahotire kũiya kĩgeranio na aingĩ ao nĩ manyitirwo na maumĩrĩra mao magĩteanĩrio. School A is getting food from the government, and the neighboring school, School B, is not getting. What is the social impact implication of that? The government has been undertaking the school feeding program for quite some time now, particularly in the arid and semi-arid counties, which are a total of 26. You know, the funding which you have been giving us has actually not been adequate. Like this financial year, the amount of money that you gave us was 1.96 billion. What efforts have you made to facilitate your officers at sub-county level to supervise schools to ensure compliance? Is that we have delegated the responsibilities of registering and affirming schools that will run junior secondary to our county directors. And therefore, on the affirmative action, because they are in those particular places, then we've given them latitude to be able to sort out those particular problems. Arĩmi a matũra ma Gakwamba, Ngorongo na Kĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maratetia thirikari ya kaunti nĩ kũmatwarĩra mbembe cia kũhanda rĩrĩ mbura yurĩte. Arĩmi ao maugĩte nĩ marĩkirie kwĩgũrĩra mbembe na kũhanda na rĩu ona nĩ gũcirĩmĩra maracirĩmĩra. Ono horo wa mbembe cia kuhanda ri
magagĩtũrehagĩra gatene tondũ ta rĩu ona tũngĩreherwo nĩ tũhandĩte nĩ nene nĩ kũrĩmĩra tũrarĩmĩra rĩu nĩwona ititũteithia mũno kaunti nĩ twĩcirie wega mũno rĩu ithuĩ tũngĩenda agatũrehagĩra mbura ĩtanaitĩka nĩgetha mũndũ wothe agakorwo nacio nyũmba twaharĩria mĩgũnda itũ tũkahanda tene na nĩgetha twahanda tene igakorwo igĩtwarana wega na kĩmera nĩ fomu ndĩrareheirwo njũria andũ 20 arĩa megũka kwĩhomba mbembe haha na ndireka ũguo na ndĩraiyũra ndarehe list yakwa yake andũ arĩa ndĩrandĩkĩte arĩa tũretwo twandĩke no niĩ rĩ ndinona mbembe ona ndĩro ũguo ndĩ viru ndĩrenda ndinona rĩu ndainũka ũguo na maita marĩa ndĩrĩtio rĩ mũcemanio mbembe nĩ igũka rĩu ngaruta wĩra mũnene mũno wa gũthiĩ round ningĩ no ndathiĩ round ngamarĩtwo macio rĩu rĩ ngakĩũria atĩrĩrĩ kaĩ tũrĩkĩrutaga o wĩra warĩa tũrerwo na ndũrahinga tũgagũkonsidwo nĩkĩ nĩ tũgeragia kũrĩma no therũ itingĩtũreka akorwo nĩ mĩkindemu nĩ tũgeragia kũrĩma ngindemu no therũ nĩ iratũgia mũno mũno ona mbembe no irĩaga gũtirĩ kĩndũ itarĩaga rĩrĩa cioka cirehaga ng'aragu na rĩu rĩ nĩ tũngĩũria kaunti ĩtwĩcirie na ona ũhoro ũyũ wa mbembe cia kũhanda rĩ magagĩtũrehagĩra gatene tondũ ta rĩu ona tũngĩreherwo nĩ tũhandĩte nĩ nene nĩ kũrĩmĩra tũrarĩmĩra Thukuru wa kothi cia moko wa Karumo kaunti-inĩ ya Meru nĩ ũroria ministry ya gĩthomo gwaka irathi na nyũmba cia gũkomwo nĩ arutwo ũndũ ũmwe na kuongerera arutani a mathomo ma kothi cia moko kuona aingĩ a arutwo marathomera nja. Thukuru wa Karumo nĩguo ũratambũrirwo nĩ thirikari ta thukuru ũrĩa ũtongoretie gatagatĩ ga thukuru cia kothi cia moko gũkũ bũrũri-inĩ. Wanjiku wa Kimani nĩ aratarĩria. Cukuru wa kothi cia moko wa Karumo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tigania West nĩguo ũratambũrirwo nĩ thirikari ta cukuru ũrĩa wĩkĩte wega harĩ cukuru-inĩ cia kothi cia moko riboti-inĩ ya mwaka wa 2021 na 2022. Gũtambũrwo nĩ thirikari na gũtugwo gwa cukuru ũyũ ndũhithĩte gĩkeno kũrĩ arutwo na arutani gũkũ makiuga ngwatanĩro njega gatagatĩ kao nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmĩte cukuru ũyũ wambatĩre. And even the performance contracting, we will still retain our position as we speak now. We are working on our PC now. Right away, I'm from a PC exercise, so we still intend to maintain our position and make it better and better. In whole, we thank the school institution management too. It has been of supportive issues to us pia. Sisi kama Karumo, unasikia the institutions zinasema sijui kuko na shida na nini, lakini sisi kama Karumo, we are the problem solvers. This is the place where creativity and innovation deliver solution. Yes. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩna arutwo a cukuru ũyũ mambatĩrĩte na 1,100. Mũrutani mũnene wa cukuru ũyũ akiuga arutwo aingĩ arĩa maremwo nĩ gũkinyĩra mathomo ma university kana college mokaga gũkũ. Kusema kweli, Karumo ilianza na wanafunzi wachache sana. By the year 2020 we were at 900 students, lakini as we speak now tuko 5,500. And this is attributed by the fact that we did marketing na shule yetu imejulikana all over Kenya mzima. Tunafurahi sana kama walimu, kama the fraternity. Tunasema ni asante sana kwa ile support tumekuwa tukipokea. Kwa wale wote wamechangia hiyo kukua number 1. Kwanza kabisa wanafunzi wana ile moyo wa kusomea hapa na wanafurahia sana kukua hapa. Ndio kwa maana hata performance imeenda juu because wanafurahia kukua kwa hii institution na ile skills ambazo wanapata ni skills ambazo zinawasaidia katika maisha yao. Ona cukuru ũyũ ũgĩkũraga mabataro maguo matiratwarana na namba ya arutwo ta wagi wa irathi cia kũigana na arutani. Amu mathomagĩra hama-inĩ iria rĩmwe ithararagio nĩ rũhuho na mbura rĩrĩa kwaura. Ikaya rĩngĩ maikĩtie nĩ rĩa gwakĩrwo nyũmba cia gũkoma. Amu arutwo aingĩ mohaga thabarĩ ndaya magĩgakinya cukuru na makĩinũka. The challenges, our institution is a day school. And we rely on land loans within the institution, and it is a challenge now that they may not be able to meet the population expectations, and that is a major challenge. Our students travel as far as 6 kilometers from our institution to get accommodation,
And that's why I'm requesting, kindly asking the people within the Adwana zone to come up with constructions ndio waweze kuaccommodate our students. At least wajenge buildings zingine. School bus yenyewe ni 51 seater. Na vile mnajua watu wakiwa na perform hivyo, we are hoping tunaenda mbali. So we want at least serikali ingilie kati hiyo bus wa do something. Saa zingine unakuja kufanya studies usiku na ukienda nje unapata like accommodations, nyumba ziko mbali. So we urge the government to at least offer the school so that we can get the best accommodation. Hostels ambazo zinamanajiwa na shule. The other thing is about the library. We need a world class library. Kiria kinini cukuru uyu wonete kuma kuri kiria kinini arutwo marihaga nikimahotithĩtie gwaka irathi nini iria murutani munene oigĩte itingĩiganĩra arutwo 5,000 aria marathomera gũkũ. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani. Turio ku kaunti-inĩ ya Meru, famĩlĩ ĩmwe kuma itũra rĩa kĩrĩma gĩa thĩ imenti ya gatagatĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Meru nĩ hinyĩrĩrĩkĩte nĩ gũtĩria mathiko ma mũndũ wao thutha wa kwaga mwĩrĩ wake mocarĩ-inĩ. Mwĩrĩ wa David Ithĩnji ũraigĩtwo mocarĩ-inĩ ya Meru gũgĩtuĩka ũraheanirwo kĩmahĩtia kũrĩ famĩlĩ ĩngĩ ĩrarĩ na mathiko o itũra-inĩ rĩu. Ũrũgamĩrĩri wa mocarĩ ĩyo nĩ ũhoete ũrekeri kuma kũrĩ famĩlĩ icio cierĩ. We are so sad, we are so angry with the Meru Funeral Home. We demand justice. This is so wrong that our dad would die. We passed through the suffering of kumon baba yetu. Sisi wote hapa tunatayarisha mazishi yake only to come and find that the body is not here. Na sisi hata ndio tulifanya hiyo utafiti ndio tujue nini imehappen. Jua wenyewe wanasema hatujui, sijui mwili yenu, tukapewa mwili tukasema hii si yetu. Wakiulizwa wanasema maybe umeenda ukazikwa Githongo, maybe hata hawako sure. So we really demand justice and this man must be accountable for the losses zenye sisi tunaenda as a family. Our mother is going through so much. Now you will expect that hii maneno itatulia leo, lakini tunaona already saa hii ni saa 10 na kisheria 6 ikifika hatuwezi zika mtu. Watu wametoka Nairobi, wengine wametoka Mombasa, wengine wametoka ng'ambo, wamekuja kwa masishi. Sasa hao watu watarundi namna gani? Na walipanga hii siku ndio wanakuja kupumzisha hii mwalimu na turundi. Mbona tulipia moshare, tulete mtu wetu hapa siku ya masisi atupati mbode? Accepted the mistake and those people accepted they took the wrong body. They don't know why they are also confused. They don't know why they took it. So they got the court and got the court order. So they are going to exhume that one, bring it here. Thirikari nĩ yanĩrĩire ũhotekeku wa gũtawerũka mbuni cia thirikari mũbango-inĩ wa kũnyihia mahũthĩro ma mbeca cia thirikari oro hamwe na kũnina mũtugo wa wĩra ũmwe gũkorwo ũkĩrutwo nĩ andũ aingĩ. Ikinya rĩrĩ rĩanĩrĩirwo nĩ Minista Mũnene Musalia Mudavadi akiuga nĩ ikinya rĩgũkinyanĩrio mĩeri-inĩ ĩigana ũna yũkĩte. Aningĩ wa Nyamu nĩ aratarĩria. Hĩndĩ ya kĩgomano na maobitha a bodi cia kambuni na honge cia thirikari, Mudavadi augĩte nyingĩ cia kambuni cikoretwo ikĩrora igũrũ kĩgĩna gĩa kũitwarithia na mbere kuma kũrĩ thirikari na kĩgĩna kĩrĩa kĩrahũthĩka kũrũgamia kambuni cigĩkĩria thirikari mũtwe ĩrĩa rĩu mũbango wayo arĩ kuona ũrĩa gĩkũnyihanyihio na mahũthĩro macoke thĩ. I gave the example that out of the 348 state enterprises that are there today, 79 of them are supposed to be commercial enterprises that pay dividends to the government of Kenya. And in my speech, which you will see, we have not been meeting that target. Only 5% of the 79 have been remitting dividends to the exchequer. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkomeirwo nĩ mũrigo mũnene wa mathirĩ matararĩhĩtwo kũrĩ andũ na kambuni iria irutithanĩtie wĩra na thirikari iria yugĩte nĩ irabara ũrĩa ikũrĩhĩka na mamwe ma marĩhi maya nĩ megũikio kabirũ nĩguo kuonekana kana nĩ mama. Pending bills are very high, almost 1 trillion plus across the government, into the county governments,
And therefore, these are issues to address. And as I was speaking there, I was also pointing out that a vibrant economy is also dependent on a government that is also honoring its obligations. Imwe cia kambuni ici cia thirikari irerikana gukungiria wara aruti acio a wira na njira ya kwaga kuneana mbeca iria itinagio aruti a wira cia marihi ma muthithu kuhitukira SACCO, NSSF undu umwe na NHIF. Some of them have not been doing that. And even where employees have contributed to their various SACCOs within that enterprise, you find that some of those entities have dipped into those savings, and you wake up one morning, it's a rainy day for you, maybe school fees, maybe medical problems, you go to your cooperative and they are unable to give you your funds because those funds have been utilized by other people. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Aningige Wanyamu. Itemi rĩa gũteithagĩrĩria ciana iria irĩ na mũrimũ wa autism, mutumia wa gavana wa Murang'a wa Boi Kang'atania hingũrĩte ceceni ya gũteithagĩrĩria ciana ici thibitarĩ-inĩ wa Kĩrwara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga. Na toria Victor Kinuthia aratarĩria nĩ igongona rĩkinyĩtio nĩ mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi ũrĩa ũrĩtie aciari kũhembagĩria ciana ici. Murimu wa autism ucungagiriria ciana nini kugia na mathina ngurani ma miri na kuringana na amwe ya aciari aria twaraniirie nao matwirite ni mahitukagira moritu maingi gwitikirika. Rimwe tuthia kundu kuraihu muno tariu gathie thika wakora raini nene kou. Mathina na moritu mangi mahitukagira ni hamwe na ngarama ya kurigita ciana ici, atumia amwe magitwira ona ni mateyagwo ni athuri ao. Ni gitumi giki gicungiriirie mutumia wa gavana wa Murang'a wa Boi Kang'ata unyitaniri-ini na mutumia wa munini wa President Dorcas Gachagua kuhingura ceceni ya guteithagiriria ciana ici thibitari-ini wa Kĩrwara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga. Nona kaingĩ atumia makiremwo nĩ gũthiĩ kũmatha na makaingatwo nĩ athuri ao nĩ tondũ nĩ wagĩa kana kena wathe. Koguo nĩ ingĩenda ku encourage atumia acio na maimagĩrĩrie twana tũu. In this country we must start advocacy so that the families of people with autism, they should be considered for some stipend of some sort. Because every time there is a condition in the house, it is the mother who will be left at home. Agikoni ole thina wa mahindi, andu makona mathina wa mahindi kwa mugano murimu uria twitaga arthritis, kana wi thina wa nerves ni kwite ukaga ni guthondekwo na tuguthie kundu kuraya. Nakuo kaunti-ini ya Nyeri muthikabu kanitha wa Victor's Chapel William Githinji ni aharĩrĩirie gĩthomo kũrĩ aciari a ciana iria irĩ na autism makĩria ma 500 kanitha-inĩ wake mwena wa Karatina kũrĩa orĩtie atongoria kanitha gũtungata ciana ici na aciari ao na ũmenyereri mũnene. So turona ni wega no hoe ũndũ ũyũ atungatĩri reke kũgĩa na awareness in the community, in the church, nigetha aciari a matuge gũtuĩka stigmatized. Thirikari nayo through the National Council nĩ ĩrorete andũ a disability na ũrĩa intellectual disability ta autism hatirĩ handũ tũroretwo tondũ rĩrĩa mwaigua andũ a disability nĩ ma exempt tax mwana ũyũ wa autism ndangĩruta wĩra arateithĩkĩra ha. Ndagĩtarĩ Jane Werũ kuma bũrũri wa Amerika ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa maheanĩte gĩthomo gĩkĩ akiuga ũndũ wa bata makĩria nĩ gũtigagĩrĩra atĩ ciana ici nĩ ciaheo ũteithio marĩa nini matakinyĩtie mĩaka 10. Mwana angĩambĩrĩria kuonwo mũnini rĩ intervention yambĩrĩrie gwĩkwo mwana mũnini mwana ũcio nĩ akoragwo nĩ ahotaga gũkorwo akĩdevelop wega. Hado wone kaundu he kaundu gatarathie wega wage gwika undu ati tondu ndurenda kumenyeka wina mwana wina mamathe wage gwika undu na leta mwana ucio ikinye miaka 5 kana ginya ikinye miaka 3 wone mwana ucio ni ari na thina na ari thina munene. Ngiribotera Inoro TV ya Victor Kinuthia. Minister wa Ugendi kaunti-inĩ ya Makueni
gagucoga muhera minister wa ugendi county-ini ya Makueni augite kuri na maundu maingi magiguciriria agendi county-ini ino no matire marahuthirwo wega niguo kurehera county iyo umithio. Akinyita miario ino mbaru governor wa county ya Makueni augite ni akugathika tabarira cia uthii wa na mbere ta waki wa barabara iria iguteithiriria kuguciriria agendi. Some of the most iconic places, some of the national heritage important sites. For example, in Kibwezi, where the first, some of the first explorers were able to set foot, we have a handful of that in Makueni, and we are also endowed with some of the unique mountains that offer some of the unique experiences of climbing, like the Nzawi Hill, just close by from Wote. Makueni as a county has what you call unique foods, good food. We have hospitable people, and above all, we are bordered over 170 kilometers boundary with the major national parks. And these parks offer a safari experience that is not available anywhere else in this country, and by so saying, anywhere in the world. We are a county of dreams. We will dream until we can't dream more. But we will make sure that everything that is in Makueni, including the main road, the railway, the aerodrome that we can promote, is something that is we can use and exploit. What is all those million to promote Makueni? So it's not this is not government. I'm asking all of you. This is not a government agenda. I am just setting